Dear students, in this second video of Sargassum, we are going to study about the internal structure of stipe or axis. Sargassum algae பாசியின் மைய அச்சின் உள்ளமைப்பு, internal structure of stipe or axis. In this video, we are going to study about the internal structure of stipe or axis. Now already we have studied what are the topics we are going to study about Sargassum in these three videos: sectional features, internal structure of stipe, sexual reproduction or life cycle of Sargassum. Sargassum comes under the class Phaeophyceae, subclass Phaeophycidae, order Fucales, family Sargassaceae and genus Sargassum. Now these are the questions, expected questions in the topic: section A, section B, section C or B, and these already we have studied in the first video. Now Sargassum is a genus of brown macroalga. It is called as seaweed. It comes under the class Phaeophyceae, order Fucales. Sargassum is a marine algae, கடலில் வாழக்கூடியது. It is present throughout the temperate and tropical regions of the world, where they are generally inhabit shallow water and coral reef. They are present in the temperate and tropical oceans of the world, and it inhabit or it is present in the shallow water and coral reef. பாறைகளிலும் ஆழம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலும் இந்த சர்காசம் காணப்படுகிறது. Now we come to the internal structure of stipe or cross section of a stipe. This topic is mainly important for your practical examination point of view, because we will give you a small portion of stipe or axis of Sargassum. You have to take section and you have to explain the internal structure of stipe or axis of Sargassum. When you explain these headings, that is enough. You will be getting 8 to 10 marks. The main axis is circular in outline. Cross section எடுத்து பார்த்தா main axis வந்து சர்க்குலராக வட்ட வடிவமாக காணப்படுகிறது. So the main axis is circular in outline, and internally it is differentiated into three regions. Internal மூன்று பகுதிகளாக வேறுபடுத்தப்படுகிறது. What are those three regions? What are the three differentiated regions internally? They are meristerium, cortex and medulla. So the main axis of Sargassum is circular in outline, and internally it is differentiated into three regions. They are meristerium, cortex and medulla. The meristerium is the outermost layer and single cell thick. Meristerium தான் வெளிப்புற அடுக்கு, outermost layer வெளிப்புற அடுக்கு, single cell ஒரு செல்லாலான அடுக்கு. The meristerium is outermost layer and single cell thick. Meristerium is made up of compactly arranged columnar cells. Compactly arranged னா மிக நெருக்கமாக, இடைவெளி இல்லாமல், செல் இடைவெளி இல்லாமல் மிக நெருக்கமாக தூண் போன்ற செல்களால் அமைந்துள்ளது. காலம்னார்னா தூண் போன்ற. Meristerium is made up of compactly arranged columnar cells. The meristerium functions as protective layer. பாதுகாப்பு அடுக்காக செயல்படுகிறது. So meristerium functions as a protective layer and as a assimilatory or photosynthetic layer. Protective layer அது மட்டும் இல்லாமல் assimilatory layer அல்லது photosynthetic layer ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடக்கூடிய அடுக்காகவும் இது செயல்படுது. ஏன்னா அதில் வந்து குரோமேட்டோஃபோர்கள், அந்த செல்களில் மெரிஸ்டோடம் செல்களில் குரோமேட்டோஃபோர்கள் இருக்கிறதுனால அது ஒளிச்சேர்க்கையில் ஏற்படுது. குரோமேட்டோஃபோர்கள்ன்றது என்னது? பிக்மெண்ட், நிரபிகள் இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு பேர் வந்து குரோமேட்டோஃபோர்கள். ஸோ தி மெரிஸ்டோடம் இஸ் outermost layer and single cell thick. Meristerium is made up of compactly arranged columnar cells. The meristerium functions as protective layer and as assimilatory or photosynthetic layer due to the presence of chromatophores. And meristerium is covered with thin layer of mucilaginous cuticle. Mucilaginous வழவழப்பான அந்த மெரிஸ்டோடமுக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா வழவழப்பான ஒரு கியூட்டிக்கல். நம்ம நெயில் பாலிஷ் போடும்போது நெயிலுக்கு மேலே, நகத்துக்கு மேலே ஒரு பூச்சி போடுறோம் இல்லையா, அதான் கியூட்டிக்கல். அது மாதிரி மெரிஸ்டோடமுக்கு மேலே வழவழப்பான ஒரு பொருள் காணப்படுகிறது. அதுக்கு பேர் வந்து mucilaginous cuticle. And this is the sectional view of cross section of stipe. And here we have the diagrammatic axis or stipe, which we can see the outermost layer meristerium, and in between the meristerium and medulla you have cortex, and in the central part is the medulla. Meristerium is the outermost region.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா it is columnar and compactly arranged without any intercellular space. And this is the another diagram where you can see the meristodon, where you have to see the dots. These are chromatophores or pigment containing cells, and in between the meristodon and the medulla we have the cortical region. This is the diagrammatic representation of Sargassum axis TS. This diagram you have to draw during your practical examination. The cortex region is present between meristodon and the medulla. Cortex is present between meristodon and medulla. This is the largest part of the main axis. இதுதான் அதிகப்படியாக காணப்படுகிறது, அதிகமான பகுதி. இது வந்து மெரிஸ்டடம், நடுவில் மெடுலா சிறிய பகுதி. அதே மாதிரி மெரிஸ்டடம் ஓர் அடுக்கிலால் ஆனது, நெருக்கமாக அமைந்தது. ஆனால் அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கார்டெக்ஸ் தான் மிக அதிகமான பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. அதுதான் this is the largest part of the main axis. Cortex region is present between meristodon and the medulla. This is the largest part of the main axis. It is made up of narrow, குறுகிய, நீண்ட, elongated parenchyma cells. It is made up of narrow, elongated parenchyma cells. The cells are loosely arranged with intercellular space between them. So the cortical cells are loosely arranged. Loosely na cell இடைவெளியோடு, loosely arranged with intercellular space. Cell இடைவெளியோடு மிக லூஸாக அரேஞ்சி காணப்படுகிறது. இது cortical cells. So cortex is present between meristodon and medulla. It is the largest part of the main axis. It is narrow, elongated parenchyma cells. It is loosely arranged and it has intercellular space. The cortical cells contain reserve food material and storage region of the main axis. Cortex is stores reserve food material. சேமிப்பு பொருட்களை சேமித்து வைக்கக்கூடியது. அதனால் இது வந்து சேமிப்பு பகுதியாகவும் செயல்படுகிறது. The cortex cells contain reserve food material and the storage region of the main axis. The medulla is present in the central part of the main axis. Third portion, central portion is the medulla. Medulla is the present in the central part of the main axis. The medulla is made up of thick-walled, narrow and elongated cells. Medulla செல்கள் எதனால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்குது? தடித்த செல்ஸ் ஒரு கொண்ட குறுகிய நீண்ட செல்களால் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது. The medulla is made up of thick-walled, narrow and elongated cells. The function of medulla is to transport water and metabolites. Metabolites என்றது ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலமாக உண்டாகக்கூடிய பொருட்கள். அந்த பொருட்களை கடத்தக்கூடியது, நீரை கடத்தக்கூடிய பணியை இந்த medulla செய்யுது. So medulla is present in the central part of the main axis. It is made up of thick-walled, narrow, elongated cell, and its main function is to transport water and metabolites. Thank you.